Let's make some noise for the couple of the night. The man who has not stopped smiling since he said the words, I do. Along with the best decision he's ever made. Let's make some noise for Stebin and Blessy! My goodness, Anju. Look around the room. I mean, look at that tailoring, that jewelry, the finesse. I think our photographers are going to struggle tonight because there's just too much damn beauty to capture. I agree. I must say, ladies, you guys look absolutely stunning. And the men as well. I see you. With the fresh cut and the fitted suits. Not exaggerating, but Nikhil, I think this might be the best dressed wedding party I've ever seen. I think I agree. So all the men, we're going to give them a chance to appreciate. So all the men in the room, not all the men, maybe the husbands, the fiancés, and the boyfriends. In a minute, I'm going to ask you to make some noise for me. If you think that your lady is looking particularly stunning, looking particularly gorgeous tonight, let all the husbands, the boyfriends, and the fiancés make some noise! Oh, that was good, but I feel it can be better. Some of the people who didn't make noise, that's a very bold move. When you were asked to cheer for your women, you stayed quiet. That's very bold. But I don't want anyone to get in trouble tonight, so I'm going to give you a second chance to redeem yourself. So once again, let all the husbands, the boyfriends, and the fiancés make some noise! Okay, that sounded better. All right, ladies, now, all the wives, all the girlfriends, the fiancés, I want you guys, if the guy sitting next to you, it looks absolutely dashing, can I hear you make some noise? Looks like you don't like your guy enough. Can I hear that once again? Can I get you to make some noise? There's a group of people and we cannot leave them out. All the single kings and queens in the house tonight, I see you. You're looking gorgeous. You're looking dashing. Are you ready to bring the roof down for Stebin and Blessy? All the single people make some noise. Great. I think this is going to be some opportunity for a lot of people. Excellent. Ladies and gentlemen, my name is Nikhil. I am the groom's brother-in-law. AKA unpaid MC. Yes, that's right. So instead of sitting back, relaxing, and enjoying the starters and judging the speeches, I have been put to work. But it's okay. It's a joy and a privilege for me to be emceeing at my brother-in-law's wedding. And I am Angela. I am a good friend of Stebin's and Blessy's. Funnily enough, I actually met them both at Nikhil's wedding a few years ago. So standing here today, it does feel very special and it feels like life's come full circle. Without further ado, we would like to welcome you all to the celebrations tonight. We have folks who have come all the way from different parts of the UK and also from outside of the UK. So we have people from Tunbridge Wells. Yeah, can I hear you guys? I don't think we have anyone from Tunbridge Wells. Do we have anyone from Tunbridge Wells? Okay, we have folks from Maidstone. Yeah, there's a tiny table here. We have London. Okay, we have some from Ireland. Yes, and we have cousins all the way from America. Where are you guys? Great. That's not enough for America. Can we hear it for the cousins who flew all the way from America? Excellent. But no matter where you came from, whether you traveled 5 minutes up the road or whether you flew 5,000 miles, whether you came here as part of a big group with your family or whether you bravely walked in on your own, tonight, you're not guests. You're all part of this story. We're all part of this story, the story of Stebin and Blessy. Because as we know, Stebin and Blessy both grew up in Tunbridge Wells, part of the same community, same friend groups, same church, same familiar faces. And yet, they say it takes a village to raise a child, and judging by the room, I think this is roughly the village that raised Stebin and Blessy. So tonight's not just about two people getting married, it's about a community celebrating two of their very own. So you're very warmly welcome to tonight's festivities. I won't hold you up much longer, but before we get this party started, just a couple of important announcements. In the event of a fire, now, hopefully that doesn't happen. Hopefully the only fire, the only spark we have is with the clacking of your heels here on stage. But in the event of a fire, the fire exits are located there and there. Trust me, it's behind the guys over there.
And in the event of an emergency of a slightly different nature, the bathrooms are located right outside the hall. And for anyone who's brought a gift or a card, first of all, thank you. We have a gift box that's placed where the canopies were earlier, and they'll remain there throughout the night. So drop your card off anytime throughout the evening. Excellent. Housekeeping rules done and dusted. Are we ready to get this party started? Oh, Excellent. Guys. Low energy. Low energy. Can we try that again, please? I feel all the people we mentioned before, Tunbridge Wells and Maidstone and London and America and Ireland, together, are we ready to bring in the people who made this party happen? All right. With your permission, so the first persons I'm going to invite are the people who have been there loving and guiding Stebin from day one. With your permission, Mr. Emmanuel George and Jesse Emmanuel, the parents of the groom! Ladies and gentlemen, once again, let's make some noise for the parents of the groom! Guys, I feel like the energy is just not there yet. Come on, we are celebrating two people who have been in love and they made their vows today. And look at these two guys who raised one of them. Can we give them another round of applause, please? Okay, much better, thank you. All right, so we now have the folks who have raised the incredible woman who we're celebrating tonight. I would like to invite Mr. Thomas Varghese, our Lalu uncle, and Mrs. Beena Thomas. Show some love for the parents of the bride. Hey, kalyana kacheri pada medi, kacheri kyaranum korum nodi, korum bampukum battadum nodi, ambatte tambrati kunyangili, veile. Okay, can we give a round of applause for them, guys? They're such cuties. Thank you. Okay, so where did Nikhil go? Oh, I would like to welcome the sister of the groom. So, ladies and gentlemen, please bring your attention to the fabulous Steffi with her husband Nikhil, their baby Grace, and a little one making a pre-birth appearance. Put your hands together for the sister of the groom. याद च तेरी मैं ता जागर रातां रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नू तारे गिन गिन याद च तेरी मैं ता जागर रातां नू रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नू हो 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 इश्क तेरा Cheer, especially for the little one. Okay, Nikhil, come back to your duties now. You're done with all your fun. This is what it means to be an unpaid MC.
Up next, we have the people who are the right-hand people of the bride and groom, the partners in crime, Stebin's best man, who is ironically also Blessy's brother, and Blessy's maid of honor, who is also her cousin. Ladies and gentlemen, make some noise for Ryan and Rehana! Oh my, that felt like a dance-off. Can we give them a round of applause, guys? All right, folks, I need you loud on this one. These are the women who have supported and stood by the bride through it all. Sweetie, Stani, Steffi, Reshma, Shilpa, Stephanie, Nilani, and Tutumol. Blessy's Galdams, the stunning bridesmaids. Me at the For any boys out here who are feeling lut to gaya after that dance, let me tell you, half those ladies are already taken. But let's hear some noise for the bridesmaids. Okay, the bridesmaids were fire, but next up, we have the gentlemen, and this is your moment. The brothers, the day ones, the chaos committee, Akhil, Ebi, Blessin, Hadi, Jacob, Justin, and Sam. Ladies and gentlemen, make some noise for the groomsmen! عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد عطني رقصة فريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتر يلا سوي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا سبة في ما يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة يا أخي دوس عندي خوش فصلة يا أخي تفوز والله خوش رقصة اي والله ها عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها صبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها. That was a power-packed performance. Now the reason we're all gathered here, and I might ask everyone to rise in a second. The reason we're all here and the reason all of us are here is for this moment. The moment we've all been waiting for. Two hearts. One story. Ladies and gentlemen, please rise. On your feet, make some noise, scream, shout, look to the door. For the first time together as Mr. and Mrs., we welcome Step Boy and Blessy! Ladies and gentlemen, you are not ready for this. Oh no, wait, what's happening? Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen, could you get your napkins up and start them waving? You'll find napkins on your table, get them waving up in the air. Come on, let's make this special for the special couple. ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, you are not ready for this. Napkins in the air! Napkins in the air, ladies and gents. Let's make this one special. You'll find napkins on your table. Let's get them waving it up in the air. Come on! Here we go! Get ready.
I'm a king, but I fuck from a saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when another man swings, so I made my mama proud and they make your heads ring. Father, forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. That's right. It's Stebin and Blessy for you. Ladies and gentlemen, for the first time as Mr. and Mrs. Stebin and Blessy! Thank you very much. Can I invite all the rowdy groomsmen and the lovely ladies to take their seats as we get this party started. Thank you very much. Welcome, Stebin and Blessy. Come on in, come on in, come on in here. Actually, I might get you guys to go up on the stage just so everyone can get a big glance, an eyeful for all of you. And you can all take your seats. Thank you very much. That was exactly what we wanted. We'd like to get everyone to please take their seats. So, looking at these guys, I'd like to say Stebin is not just step boy. Looking at his suit, he's also sparkly boy tonight. So, can we give another round of applause for our stunning bride and groom and their amazing entrance? I'm just reminded of a little story. A few years ago, Blessy and I were at this retreat, and we were staying over, and at night, we were talking about boys, as girls do, when she mentioned this crush that she had on this young guy from Kent who loved cameras and cars. Looking back at that moment, all I can think of is, wow. A wow from me and a bow from her. Because tonight, she really manifested that, and she said yes to the guy who's always had her heart. Thank you very much, Angela. I'm not sure if you guys heard that joke. She said, that's a wow from me and a vow for her. I'm going to let that sink in. I had nothing to do with that joke. I had nothing to do with that joke. I really had to fight to say that. All right, guys. We're going to begin our festivities today with a prayer and a blessing. So I would like to invite our main celebrant from our Mass earlier on today onto the stage for our prayer and blessing, Father Jaron Joseph. Can you give a round of applause for Father Jaron? Thank you very much, Father Jaron. He is the mission coordinator of Mar Sabre and Mar Efroth in Tunbridge Wells. And for those of us who were at the church, he was our main celebrant today. Father Jaron, can I invite you to say a few words to Stebin and Blessy, please? Thank you. Okay, so dear Stebin and Blessy, so I wish you, Stebin, you may be always that of this lovely guy, funny guy, and kind guy, always as Blessy wants, is it? So Blessy, I wish that you may always that generous girl, that lovely girl, and understanding girl that Stebin wants be always. Okay, so I wish all the blessing. So at least last 5 months, I was always traveling with you for this day.
So I also prayed a lot for you this last 4 days. As I said, I was in the retreat, annual retreat with other priests of this Epaki. But so I prayed a lot for you. I will pray for you because you are my first marriage ceremony, marriage sacrament that I have celebrated in this country. So I will remember you always in my heart. So you are my first children, maybe the spiritual, first spiritual family for me that I have generated, like maybe in a spiritual sense. So I will pray for you always. So I want to repeat the Psalm 118:24. So this is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. So may the Lord bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thank you. Thank you, Father. We have a beautiful tradition, Indian tradition of lighting the lamp, and it symbolizes God's presence as Stebin and Blessy begin their married life. I now invite the family to join them in this special moment to invite the light of God's grace into their lives. I'd like to ask the family to please step forward to light the lamp. I invite Stebin and Blessy to light the first one. Invite the family to step down. As you can see, we have a beautiful 3-tier cake. So the newlyweds are gonna step forward and cut the wedding cake, a symbol of prosperity, and it marks the first task they share as husband and wife. So with this sweet moment, with this sweet moment, we wish them all our blessings.
cake. It was divine. So, we have some traditional ceremonies that might be new to some of us, but for that, and that's a lot of it is basically welcoming the bride and groom into the other's family with gifts. So, first of all, I would like to invite Mrs. Jessie Manuel, Stebin's mum, and I might ask you to come forward when you're giving the presents. On the stage? Okay, perfect. Actually, we might go up on the stage. Can we get someone from the catering side just to maybe move the... Yeah, thank you. Just to move the cake over to the side. Thank you. First up, we have Mrs. Jessie Manuel, Stebin's mum, presenting her new daughter-in-law, Blessy, with a chain. And if any of you who were at the mass today, you saw the tali mala, which Stebin tied around Blessy's neck. This is how that's going to hang around Blessy's neck forevermore as a symbol of their love and their sacrifice. Now, Bean Auntie, who is Blessy's mom, gives an Ammayama Pudava to Jessie Auntie, who is Stebin's mom. Ammayama meaning mother-in-law. Next up, Bean Auntie is going to present Stebin with a chain, symbolizing the loving bond that the two families are going to have. And along with that, Stebin's mum now presents a garment back to Bean Auntie, the pudava to Bean Auntie. To join the couple on this special occasion also are their aunties and an uncle who are joining us on stage. So I welcome Ani Auntie, Shinu Auntie, Geet Auntie, and Saji Uncle to shower Blessy with gifts on this special occasion.
invite the families to please take their seats. Okay, ladies and gentlemen, I would like your attention back to the dance floor as we're going to witness a celebration, we're going to witness a dance that celebrates the bond that's been there from the very beginning. The man of the hour, Stebin, shares this dance with the woman who's first held his hand, guided him, and loved him unconditionally, his wonderful mum. Please welcome Jessie Auntie and Stebin to the dance floor. Check, check. Ladies and gentlemen, let's make some noise for Stebin and her mother. Here we go. മേലേ മേലേ മാനം മാനം നീളേ മഞ്ഞിൻ കൊടാരം അതിലാരോ ആരാരോ നിറദീപം ചാർത്തുന്നു മേലേ മേലേ മാനം മാനം നീളേ മഞ്ഞിൻ കൊടാരം അതിലാരോ ആരാരോ നിറദീപം ചാർത്തുന്നു സിന്ദൂര പൊട്ടു തൊടുമ്പോൾ ഈ നല്ല നെറ്റിയിലെന്നും സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരുന്നു, പണ്ടെന്നും സൂര്യൻ ഉദിച്ചിരുന്നു. വാത്സല്യ തിരയിളകും ഈ സ്നേഹക്കടലിലെന്നും ചിപ്പി വിളയുമല്ലോ, കരുണതൻ മുത്തുപൊഴിയുമല്ലോ. ഓണനിലാവല്ലേ അമ്മയെന്നും നന്മ മലരല്ലേ, ആരെ കണ്ടാലും അവരെല്ലാം അമ്മയ്ക്കു കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഞാനും ഈ അമ്മയ്ക്കു പൊന്നുണ്ണി, എന്നും പൊന്നുണ്ണി. തങ്ക മനസ്സ് ഈ അമ്മ മനസ്സ്, മുറ്റത്തെ തുളസി പോലെ, ഈ മുറ്റത്തെ തുളസി പോലെ. Ladies and gentlemen, that was beautiful. My goodness, it actually felt like Stebin was her Ponnuni. It just took me back to years ago, as I imagine you were as a naughty little one. Next up, a father's love is something that lasts a lifetime. And tonight, we celebrate that bond. So please, everyone, grab a tissue if you need to, and let's watch a very special dance. The bride and her father, put your hands together for Blessy and Laluango!
വെച്ചരാ നേരം തൊട്ടേ എന്തിരൽ തുമ്പിലെന്നും തൂങ്ങി കുഞ്ഞു മോഹങ്ങൾ കാണും പെണ്ണാടേ. നിൻ കുറുമ്പുകൾ കുറുതലോടലായി കൂട്ടുനിന്ന കാലം ഈ കുഞ്ഞു കണ്ണിലെ പുഞ്ചിരി കണ്ടു ഞാൻ. വർണ്ണമേറിയ മുങ്ങൾ ചേരും മാറി വെള്ളിനഴകേ, മൈലാഞ്ചി രാവിൽ നാളം കണ്ടില്ലേ. ഇന്ന് നിന്നെ പുഞ്ചിരക്കിതാ പഞ്ചു വന്ന കാലം ഷഹനായി പാടുവാൻ കൂട്ടിയ ഞാനില്ലേ. കണ്ണിലെന്നും ഒരു മിന്നാ മിന്നി കുഞ്ഞു തുമ്പിയായി മിന്നും ഇവളിൽ നെഞ്ചിരുന്നു എന്നോമൽ കുഞ്ഞാണേ. പിച്ച വെച്ചരാ നേരം തൊട്ടേ എന്തിരൽ തുമ്പിലെന്നും തൂങ്ങി കുഞ്ഞു മോഹങ്ങൾ കാണും പെണ്ണാടേ. Oh my goodness. It went from a tear-jerking performance, and for those who are at the back, you didn't see all the ladies lined up here, bawling their eyes out, along with Blessy, to a really wholesome moment of the family. Can we give them another round of applause, please? That was so sweet. So, the moment we have all been waiting for, a dance that marks the beginning of a lifetime of love, laughter, and memories. Two people, two journeys, now joining as one. Let's turn our attention to the stars of tonight, Stebin and Blessy, taking their first dance as husband and wife. Give them a round of applause, ladies and gentlemen. കണ്ണും കണ്ണും നെഞ്ചിൽ സ്വപ്നക്കൂടൊരുക്കുന്നു, മൗനം പോലും മെല്ലെ സ്നേഹം കൈമാറുന്നു. മഞ്ഞിൻ തൂവൽ തുമ്പിൽ സൂര്യൻ ചിമ്മി മായുന്നു. തമ്മിൽ തമ്മിൽ നമ്മൾ മോഹത്തേരേറുന്നു. എത്ര ജന്മങ്ങളിൽ എത്ര സ്വപ്നങ്ങളിൽ എത്ര നാളായി കൊതിച്ചു ഞാൻ ഈ നിമിഷം. പണ്ടേതോ രാജ്യത്തെ രാജകുമാരിക്ക് മന്ത്രികുമാരനോടിഷ്ടമായി. കാണുവാൻ പോലും അനുവാദമില്ലെന്നാലും ആരാധനയോടവളിരുന്നു. പ്രേമയാമങ്ങളിൽ ഇരു ഹൃദയങ്ങളും ഒന്നിച്ചു ചേരാനായി തപസ്സിരുന്നു. സയ്യാവേ 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 Baby, are you down, 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 down? Even if the sky is falling down, down, down. You ought to know tonight is the night to let it go. Put on a show. I wanna see how you lose control. So leave it behind, 'cause we have a night to get away. So come on and fly with me as we make our great escape. So baby, don't worry, you are my only. You won't be lonely, even if the sky is falling down. You'll be my only, no need to worry. Baby, are you down, 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 down? Even if the sky is falling down. Oh my goodness, we knew Blessy was a terrific dancer, but who knew that Stebin was so smooth? Give it up for Stebin and Blessy!
must say, Blessy, you also look like a princess. Can we give them another round of applause, ladies and gentlemen? We're wrapping up with our traditional ceremony and the dances here. Blessy is going to change into her mandragori, and they'll be going around tables for photos, so please do stay put. And they'll also be starting the starters very soon. I'd like to say that the bar is also going to reopen now. Nikhil's abandoned me again to go get the starters. But I would like to invite you all to enjoy the night, enjoy yourselves, enjoy the food, the drinks, and there'll be more dancing coming along the way later on at night. Check. Ladies and gentlemen, please could you have your attention to the screen? We're gonna have some photos from today from Joyful Knots. This is gonna be the photos for the special couple today coming up on the screen right now. Please pay your attention to the screen. Ladies and gentlemen, please enjoy the rest of your night. We'll have more events coming up. Once again, ladies and gentlemen, please could you pay attention to the screen? This is Stebin and Blessy's pre-wed shoot on the screen for you.
Once again, this is their pre-wedding video. Please make your screen. You'll see their pre-wedding video. Watching you stand
எதற்காக தடை எந்த காற்றின் நலாவலில் மலரிதழ்கள் விரிந்திடுமோ எந்த தேவ வினாடியில் மனறைகள் திறந்திடுமோ ஒரு சிறு வலி இருந்ததுவே இதயத்திலே இதயத்திலே உனதிரு விழி தடவியதால் அமிழ்ந்து விட்டேன் மயக்கத்திலே உதிரட்டுமே உடலின் திரை அதுதான் இனி நிலாவின் கரை கரை அனல் மேலே பனித்துளி அலைபாயும் ஒரு கிளி மரம் தேடும் மழைத்துளி இவைதானே இவளினி இமையிரண்டும் தனித்தனி உறக்கங்கள் உரைப்பனி எதற்காக தடை நீ All of my doubt suddenly goes away somehow. One step misses. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step misses. How to brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step misses. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step misses. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step misses. How to be brave? How
Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. For a lifetime. Every day, I swear I need you. With each glance, I love you more and more. Our walls came crumbling down. Now hand in hand we soar. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime. Forever and ever for a lifetime. Forever, forever. My soul found you and fell in love. Now I can't get you out of my mind. Your tears, your touch, your lips, your love, your laugh, your songs, your stories. Your heart, your arms, your lips, your laugh, your love, your songs, your stories. Our tears, our prayers, our laugh, our love, our smiles, our songs, our stories. They're ours. For a lifetime, I'll love you. Two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime. it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed. Oh, darling, say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a lifetime.
Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me, be mine. For a lifetime, it's the little things that make our hearts meet. It's like I can hardly breathe when you say my name. I know we've waited and we've prayed, and here we are for a life.
arrive at the tables. Folks at the back, gentle folks at the back, can I have your attention, please? So we're gonna serve our main course very soon, and Stebin and Blessy are gonna come around at each table for photographs. So there is not going to be a separate time for pictures. So can I request everyone at the back to kindly take their seats so Stebin and Blessy can come visit each table and take photographs.
you are, I'm all alone. And it's you that I want. കലകൊണ്ടു മറയും മണ്ണത്തിന്റെ വരവ് കൊണ്ട് മറച്ചത് പലത് Deep in, you know what I want, and I got what you need. Let's get to the point. Let's be honest. Roses are red, some diamonds are blue. Chivalry is dead, but you're still kinda cute. Hey, I can't keep my mind off you. Where you at? Do you mind if I come through? I'm out of this world, come with me to my planet. Get you on my level, do you think that you can handle it? They call me Thomas, last name Crown. Recognize king, I'ma lay mine down. I'm a big girl, I can handle myself. But if I get lonely, I'ma need your help. Pay attention to me, I don't talk for my head. I want you on my team. So does everybody else. Maybe we can keep it on the low. Let your guard down, ain't nobody got it know. If you with a girl, I know a place we can go. What kind of girl do you take me for? Promiscuous girl, whatever you are, I'm all alone, and it's you that I want. Promiscuous boy, you already know that I'm all yours. What you waiting for? Promiscuous girl, deep in, you know what I want, and I got what you need. Promiscuous boy, let's get to the point. Let's be honest, Don't be mad, don't get me. don't get mad, don't be mean. Hey, don't be mad, don't get me. Don't get mad, don't be mean. I don't mean no wrong. I can see you with my t-shirt on. सपनों की जो कहीं सितारों के ला 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 अजीब खोज है अजीब ला 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 अजीब खोज है उसे सपनों की जो कहीं सितारों के संग ला 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 उसे सपनों की जो कहीं सितारों के संग खेल रही थी खोज है अजीब खोज है ला 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 All the girls that's here for the truth, come put both hands on a DJ booth, then wind your waist to the big man sound. And I get too stiff cause the thing's too round. Good God, make me lift up your gown, but your face so sweet, wanna spin you around. If I go link gang, I'll bring you around. If I go to the bar, I'll bring you around. Which one? Which one? You're not like the things you're around, you're a real good girl, so I'm bringing you down. But come to the bed, I'll fling you around. What? These guys can't make songs for the gal, them trust me, this how the single should sound. Fuck anyone that's bringing you down. Sweetheart, you're doing your thing right now. Good God. Yeah. Yeah.
as well as that sumptuous main course. And just in case anyone is thinking about leaving, it's not done yet. Desserts are making their way to the table. And we are only starting the second part of our evening. Can I have your attention, folks at the back? Folks at the back, lovely folks at the back. Can I invite everyone to come and take their seats as we begin the second half of our evening? If you can hear me, can I hear you make some noise? Thank you. We're going to start off by a few words from, where's Blessy and Stebin? Can I have you guys taking your seats, please? Thank you, Stebin and Blessy. So, to address Stebin and Blessy, we have apologies to anyone who Stebin and Blessy haven't got to yet. If they haven't arrived at your table yet, they will try and meet with you during the DJ time later on. So do not worry. We will have time for pictures later on. First up, someone here to address you, Stebin and Blessy. Without any delay, I would like to welcome, with your permission, for the first speech of the night, please put your hands together for Blessy's parents, Mr. Thomas Varghese, aka Lalu Uncle, and Binandi onto the stage, please. Hello. എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ എവരി വൺ. എന്നെ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തണമെൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എങ്കിലും ഒരു ഫോർമാലിറ്റിക്ക് പറയുകയാണ്. ഞാൻ ലാലു തോമസ്, ബ്ലെസ്സിയുടെ പപ്പ, എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സഹധർമ്മിണി ബീന, ബ്ലെസ്സിയുടെ മമ്മ. ഞങ്ങളുടെ ആതിഥേയത്വം സ്വീകരിച്ച് ഈ മംഗളമുഹൂർത്തം സന്തോഷകരവും ആസ്വാദ്യപൂരിതമാക്കുവാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം. With heartfelt greeting and love, I welcome everyone who has gathered here to accept our hospitality and to make this auspicious occasion joyful and filled with blessings. And I would like to extend heartfelt thanks to you each and every one of you for coming and blessings this marriage ceremony. I would especially like to thank Priest Reverend Jerin Joseph Katapallil, who officiated ceremony of marriage. And I would like to thank those who have come from abroad, US, Australia, as well as our friends, family members, and dear colleagues. So I'm going to my own language a little bit. സാധാരണ നമ്മളുടെ കണക്കിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവിതം 5 കാലഘട്ടങ്ങളായി നാം തരംതിരിക്കാം. ശൈശവം, ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം. ഇതിലേറ്റവും സന്തോഷകരമായി നിറഞ്ഞ സമയം ബാല്യവും കൗമാരവുമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. എന്നാൽ ഇവിടെ കൗമാരം കഴിഞ്ഞ് യൗവനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബ്ലെസ്സിയുടെയും സ്റ്റെബിൻ്റെയും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പ്രധാന വഴിത്തിരിവിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ദ ടേണിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദെയർ കരിയർ. ഞാനിവിടെ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയമാക്കുന്നില്ല, ചുരുക്കത്തിൽ പറയുകയാണ്. കൂടുതലായിട്ടൊരു പ്രസംഗത്തിനോ ഒരു വലിയ വാചകസത്തോ നടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് സമയം ഈ മംഗളമുഹൂർത്തം കൂടുതൽ സന്തോഷകരവും അനുഗ്രഹീതവും ആസ്വാദ്യകരമാക്കുവാൻ എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എങ്കിലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നു, ജീവിതവനികയിലെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെയും പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലെസ്സിയുടെയും കൊച്ചു കൊച്ചു സംഭവങ്ങളും ചുരുക്കത്തിൽ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചവും സൗഭാഗ്യവുമായി വന്ന ആദ്യ കൺമണിയാണ് ഇന്നിവിടെ വിവാഹിതയായ നിൽക്കുന്ന ബ്ലെസ്സി തോമസ്. ജീവിതമാകുന്ന സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്ര യാത്രയിലെ ഞങ്ങളുടെ വിളക്കായി തെളിഞ്ഞ ആദ്യ ദീപം അതാണ് അവൾ. ചാരുതയാർന്ന വൈവിധ്യവും ഹരിതഭംഗി നിറഞ്ഞ മലനിരകളെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന പളുങ്കുനീർ ചാലുകളും സുന്ദരവും കടലോരവും കേരവൃക്ഷങ്ങളും നെൽപ്പാടങ്ങളും പ്രകൃതി രമണീയം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളം, അതിൻ്റെ തിലകച്ചാർത്തും ശുദ്ധവായുവിൻ്റെ അതിസമ്പന്നതയിൽ ഇത്തിരി അഹംഭാവം കാട്ടി നിൽക്കുന്ന
പത്തനംതിട്ടയുടെ മടിത്തൊട്ടിലായ റാന്നിയുടെ പ്രാന്തപ്രദേശത്ത് പഠിച്ച് കളിച്ചു വളരുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ബ്ലെസ്സിക്ക് കിട്ടി. പെൺകുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ പൊതുവെ ഇത്തിരി ശാന്തശീലരൊക്കെയാണ് നാം കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ബ്ലെസ്സിക്ക് അത് ഇത്തിരി കുറവായിരുന്നു. പിടിവാശിയും ആരെയും കൂസാത്ത മനോഭാവമായി എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇരു കുടുംബത്തിലെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചിമാരുടെയും സ്നേഹവും താലോലിപ്പും അവളെ ഇത്തിരി വഷളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് വളരെ സ്നേഹസമ്പന്നയും കരുണാഹൃദയവും ഉള്ളവളായി കാണപ്പെട്ടു. പാഠ്യവിഷയത്തിലും നല്ല നൈപുണ്യം കാട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബഭാരം പേറിയ ജീവിത നൗക തുഴയുന്നതിനിടയിൽ ഒരു ഗാനശകലം എൻ്റെ കാതുകളെ തഴുകി. ഞാൻ ഒട്ടും താമസിയാതെ അതെൻ്റെ പ്രിയതമയുടെ കാതിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു. പവിഴമല്ലി പൂത്തുലഞ്ഞ നീലവാനം, പ്രണയവല്ലി പുഞ്ചിരിച്ച ദിവ്യയാമം, പൂക്കളും പുഴകളും പൂങ്കിനാവിൻ ലഹരിയും ഭൂമി സുന്ദരം, പൂങ്കിനാവിൻ ലഹരിയും ഭൂമി സുന്ദരം. അധികം താമസിയാതെ ഞങ്ങളുടെ ദാമ്പത്യവല്ലരി വീണ്ടും പുഷ്പിച്ചു. ബ്ലെസ്സിക്കൊരു സഹോദരനെ റായണെ കിട്ടി. അത് കൂടുതൽ സന്തോഷകരവും ആനന്ദകരവുമാക്കി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടിനാശവും വെള്ളപ്പൊക്കവും കൊണ്ടും എങ്കിലും സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നത്. എങ്കിലും ശൈശവ ബാല്യ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ബാലാഷ്ടകൾ തരണം ചെയ്ത് പഠനത്തോടൊപ്പം പോകുന്ന കാലം. ബ്ലെസ്സിക്ക് അന്ന് 7 വയസ്സ്, റായൺ 5. ദൈവഹിതം പോലെ UK മണ്ണിലേക്ക് അന്ന് കാലുകുത്താൻ അവസരം കിട്ടി. സറയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്നത്. ആദ്യ 2 വർഷക്കാലം സറയിൽ ജീവിച്ചു സാധിച്ചു. ഒരു പുതിയ വഴിത്തിരിവെന്ന പോലെ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കുവാനും വളരെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെ വളരെ ലഘൂകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു. ബ്ലെസ്സിയെപ്പറ്റി കൂടുതലായി പറയുമ്പോൾ, അതായത് അവളുടെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ബന്ധുക്കളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും കൂടുതൽ ഇടപഴകി നല്ലൊരു ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കും അതുപോലെ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചു. അതിൽ ഞങ്ങൾ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളായ ബെന്നി, കുടുംബം, അവരുടെ 2 കുട്ടികൾ സ്റ്റെബിൻ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. കൂടാതെ ബ്ലെസ്സി, റയൻ, അവരുടെ കസിൻസ് രേഷ്മ, രഹന, എല്ലാവരും വലിയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കൂട്ടായ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാലം. അതിവേഗം കാലം പോയി. ബ്ലെസ്സി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിയാറായി സമയം എന്നൊക്കെ അവൾ ഫാഷൻ ഷോ ഡിസൈനിൽ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയും കൃത്യനിഷ്ഠ അർപ്പണബോധവും അവളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ യൂണിറ്റ് ചേർന്ന സമയം ബയോമെഡിക്കലിൽ അവൾക്ക് ചേരുവാൻ സാധിച്ചു. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവളുടെ മനസ്സിൽ മെഡിസിന് ചേരുന്നതിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നത്താൽ അത് ചേരാൻ പറ്റിയില്ല. 3 വർഷക്കാലം കഴിഞ്ഞോടെ ബയോമെഡിക്കൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. അവൾ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ച ആ മെഡിസിനിൽ അവൾ വീണ്ടും 5 വർഷക്കാലം പഠിച്ചു. അത് പൂർത്തീകരിച്ചു. 8 വർഷം അവൾ യൂണിയൻ ചേർന്നു. എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ മകൾ എപ്പോഴും അടുത്ത് വരികയും പോവുകയും ഇത്തിരി മാറി നിൽക്കുന്ന പോലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് വരുന്നത്. എങ്കിലും നല്ലൊരു കരങ്ങളിലേക്കാണല്ലോ അവൾ വന്നതെന്നുള്ള ആ ചിന്തയിൽ ഞാനത് സമാധാനിക്കുകയാണ്. കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ അർപ്പണബോധത്തിൻ്റെയും ദീർഘവർഷം ദൈവീയ അനുഗ്രഹം അവളിലുണ്ടായിരുന്നു. ഒത്തുചേർന്ന കാലം പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ എൻ്റെ കുട്ടി തരണം ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ സ്നേഹവിളക്കായി തെളിഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് കണ്ടെത്തിയ മകനാണ് സ്റ്റെബിൻ. ദീർഘമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സമ്പന്നരുടെയും ദൈവീയ കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെയും ഒരു ഒത്തുചേരൽ. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ തങ്കക്കട്ടിയെ ബ്ലെസ്സി 916 ആഴക്കടലിൽ നിന്നും കെട്ടിയ ശോഭയുള്ള മുത്തായ സ്റ്റെബിനുമായി ഇമ്മാനുവേൽ ജെസ്സി കുടുംബം എന്ന സ്വർണ്ണ നൂലിൽ കോർത്തിണക്കി ദൈവം എന്ന അഴിയാത്ത കൊളുത്തിട്ട് ഒരു ശോഭയുള്ള നെക്ലേസ് പോലെ ആകുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം വഴികാട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവർ പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും ജീവിച്ച് ദേശത്തിനും സമൂഹത്തിനും നന്മയും പ്രകാശവും ചൊരിയുന്ന ദീർഘായുസ്സോടെ ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കുവാൻ സർവേശ്വരനായ ദൈവം വഴിയൊരുക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ബ്ലെസ്സിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ ലാൽച്ചനെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു തന്ന 2 വാക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ബ്ലെസ്സി മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്ന നിധിയാണ്. അതിനാദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അവളുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ അവളെക്കുറിച്ച് പറയുവാണെങ്കിൽ അവൾ ജോക്ക് ചെയ്യാൻ വളരെ മിടുക്കിയായിരുന്നു. എൻ്റെ ഓർമ്മയിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുവാനോ രഹനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്രിസ്മസിന് ബ്ലെസ്സി മോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉണ്ണീശോയെ കാണാനായിട്ട് 3 രാജാക്കന്മാർ വന്ന്, അപ്പോൾ ആ രാജാക്കന്മാരുടെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു, ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ബ്ലെസ്സി പറഞ്ഞു മമ്മി എനിക്കറിയാം, മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ജയറാം. അങ്ങനെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് പഞ്ച് ജോക്ക് അടിക്കാനായിട്ടുള്ള മിടുമിടുക്കിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ അവളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരുന്നത്. ഇനിയും അങ്ങനെയുള്ള ആശ്രയം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ ബയോമെഡിക്കൽ ചേർന്ന്, പക്ഷേ 1 മാർക്കിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ അവൾക്ക് മെഡിസിൻ കിട്ടിയില്ല. എങ്കിലും അവളത് കൈവിട്ടില്ല. അവൾ വീണ്ടും 5 വർഷം കൂടെ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തു. എസ്പെഷ്യലി ടുട്ടുവിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു കടമയാണ് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുക എന്നുള്ളത്. അവളുടെ പിന്നെ ഈ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത അവൾ ഓരോ ദിവസം തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഞാൻ പ്രത്യേകം കാണുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസം അവൾ ചാർട്ടിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് എഴുതി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവളും സ്റ്റെബിനോട് കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് ഇത്രയൊക്കെ ദൈവം നടത്തിയതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. പിന്നെ 8 വർഷം അവൾ ലണ്ടനിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അവൾക്ക് ലണ്ടനിലെ ഏത് മുക്കും മൂലയും എല്ലാം നല്ല പിടിയാണ്. അവൾ ഞങ്ങളുടെ കസിൻസ് ആര് വന്നാലും അവളാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൂർ ഗൈഡ്. അവളെല്ലാവരും കാണിക്കും. അവളവിടെ അടിച്ച് പൊളിച്ച് 8 വർഷം നടന്നു. അതിനിടയിൽ ജീസസ് യൂത്തിലും ചേർന്നു. അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഫിലിപ്പിയർ 4:19 പറഞ്ഞ പോലെ പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വത്തിൻ്റെ സമ്പന്നതയിൽ നിന്ന് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വഴി അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ടും ജെസ്സിയുടെയും സ്റ്റെബിൻ്റെയും ബെന്നിച്ചാട്ടൻ്റെയും കയ്യിലേക്ക് അവളെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. അവർ ഞങ്ങളെക്കാളും നന്നായിട്ട് അവളെ നോക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ആശംസകൾക്കും സ്റ്റെബിനും ബ്ലെസ്സിമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ബ്ലെസ്സി പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് അവൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് മമ്മൂട്ടി, മോഹൻലാൽ, ജയറാം അവരിതുവരെ താങ്ക് യു ലാലു അങ്കിൾ ആൻഡ് ബീന ആൻറ്റി. ഡിറ്റർമിനേഷൻ കൊണ്ട് മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല ബ്ലെസ്സി നേടിയെടുത്തത്, ഡിറ്റർമിനേഷൻ കൊണ്ട് 2ാം തവണ നേടിയെടുത്ത മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ലാലു അങ്കിളിനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സ്റ്റെബിനെ കേട്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ലാലു അങ്കിൾ പറഞ്ഞത്? സ്നേഹവിളക്ക്, ദയാനിധി, നെക്ലേസ്. To hear from the side of the groom, I'd like to invite now, next up, the parents of the groom, Mr. Mummy. Okay. I'd like to invite Mrs. Jessie Emmanuel, the mother of the groom. Okay. Good evening all. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞങ്ങളുടെ മകൻ സ്റ്റെബിൻ്റെയും ബ്ലെസ്സിയുടെയും വിവാഹത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വളരെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമാണ്. ഞങ്ങളുടെ മകന് ദിവസമാണ്. ഞങ്ങൾ UK വന്ന ആദ്യ നാൾ മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ലാലു അങ്കിളുടെയും ബീന ആൻറ്റിയുടെയും. ഇവർ വിളിക്കുന്ന പേരുകളാണിത്. അന്ന് മുതൽ തന്നെ വളരെ അടുപ്പത്തിൽ സൗഹൃദം പുലർത്തുകയും കാലക്രമേണ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിയുന്നവരുമാണ് ഞങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ ടൺബ്രിഡ്ജ് വേഴ്സിൽ കളിച്ചു വളർന്ന ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവിത പങ്കാളികളാവുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത്രയും നാൾ ലാലു ചായൻ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബം പോലെ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്നു മുതൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബമാണ്. സ്റ്റെബിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ട എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്, ഞാൻ സൗദിയിലായിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മസ്കറ്റിലേക്ക് പോയി. അവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് മസ്കറ്റ് ഡിഫൻസിൽ ജോലി കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ ജോലിയിൽ കയറി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആകത്തില്ല, ഡെലിവറി ഒന്നും പാടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഞാൻ സത്യത്തിൽ അന്താളിച്ച് പോയി. ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മതി, ജോലി എനിക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ 10 വർഷം ഞാൻ നാട്ടിൽ എൻ്റെ മക്കളുടെ കൂടെ, സ്റ്റെബിൻ്റെയും സ്റ്റെഫിയുടെയും കൂടെ 10 വർഷം എൻ്റെ മക്കളെ ഞാൻ നോക്കി.
അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇനി മക്കളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ജോലി അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി നോക്കി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ എനിക്ക് US കിട്ടി. അവിടെ എല്ലാം ഞാൻ എക്സാം എല്ലാം പാസ്സായി. UK എനിക്ക് സെലക്ഷൻ കിട്ടി. 5 വർഷത്തെ വിസയും കിട്ടി. അങ്ങനെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ UK കുറച്ച് സമയം എടുക്കും US. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ UK പോകാം. അങ്ങനെ UK വന്നു. പിന്നെ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ UK വന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫാമിലി ഹസ്ബൻഡ് മസ്കറ്റിലാണ്, കുട്ടികൾ 2 പേരും അവിടെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേരൻസ് ഉണ്ട്, അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ജോലി നോക്കി കിട്ടി, സെലക്ഷൻ കിട്ടി. UK വന്നു. UK വന്ന് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മക്കളെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഹസ്ബൻഡ് മസ്കറ്റിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് പോരുകയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ 10 വർഷം ഞാൻ പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു. പിള്ളേർ സ്റ്റെബിൻ അവിടെ പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം കളിച്ചും ചിരിച്ചുമാണ് അവിടെ വളർന്നത്. ഫുട്ബോൾ ആൻഡ് ക്രിക്കറ്റ് ഇതായിരുന്നു അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിനോദങ്ങൾ. അവൻ സ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അവൻ മരത്തിൻ്റെ വണ്ടിയിലും സൈക്ലിങ്ങും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവൻ്റെ പരിപാടി. പിന്നെ 2 പേരും കൂടി വഴക്ക് വിടും. അമ്മയും ചേച്ചിയും അവനിങ്ങടെ വഴക്ക് വിടും. പക്ഷേ അടി മുഴുവൻ കിട്ടുന്ന ചേച്ചിയായ സ്റ്റെഫിക്കാണ്. അങ്ങനെ 2 പേരും പഠിച്ചു വളർന്ന് ഇവിടെ വന്നു. ഓക്കെ. സ്റ്റെബിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ പറഞ്ഞ് അവൻ അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമല്ല. വെരി ക്യൂരിയസ് ആണ്, ഫുൾ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എപ്പോഴും കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം കളിച്ചു പുറത്തായിരുന്നു അവൻ്റെ ലോകം. ഫുട്ബോൾ ഭ്രമം കൊണ്ട് വീട്ടിലെ ജനാലകൾക്ക് ചില്ല് പോലും ഇല്ലാതെ അവസ്ഥയായിരുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും ഓടിയും ചാടിയും ഒരു കൊടുങ്കാറ്റായി നടന്ന എൻ്റെ മകൻ ഇന്ന് വളർന്ന വലിയ ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആയി. മകനെന്ന നിലയിൽ അവനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു. കരുണയും കരുതലും നിറഞ്ഞ കരുതലിൻ്റെയും ഉടമയാണവൻ. ഏതു കാര്യവും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധവുമുള്ള ഒരു മകനായി വളർന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. അന്നത്തെ കുസൃതിക്കാരൻ ഇന്ന് ഞങ്ങളെ നോക്കി കരുതലോടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിൽ മിടുക്കനാണ്. ബ്ലെസ്സിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലെസ്സി മിതഭാഷിയായ സ്റ്റെബിന് മാലപ്പടക്കം പോലെയുള്ള ബ്ലെസ്സിയെ കിട്ടിയൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ്. തമാശയ്ക്കാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെങ്കിലും സ്റ്റെബിന് ചേർന്നൊരു നല്ല ഇണയാണ് ബ്ലെസ്സി മോൾ. കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ബ്ലെസ്സിയെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അറിയാം. 2 പേരും ചെറുപ്പം തന്നെ കളിച്ചു വളർന്നു വന്ന കുട്ടികളാണ്. അതവരുടെ ഓക്കെ. വളരെ ബ്ലെസ്സിയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങും ആൻഡ് സെൽഫ് ഡ്രിവൻ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. അത് അവളുടെ ജീവിതത്തെ വലിയ ഉന്നതങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചു. ഇന്ന് ബ്ലെസ്സിമോൾ സ്റ്റെബിന് ഒരു താങ്ങും തണലുമായി വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവരുടെ വിവാഹം 2 വ്യക്തികളുടെ മാത്രം ബന്ധമല്ല, 2 കുടുംബങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സൗഹൃദവും ഒരുമിക്കുന്ന ഒരു ആഘോഷം കൂടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹിക്കാനും ചിരിക്കുവാനും പരസ്പരം കരുതാനും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കൈകോർത്ത് നടക്കാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ബ്ലെസ്സിയെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഈ എന്താ മമ്മി പറഞ്ഞ മരത്തിന്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ സൈക്കിൾ ഓടിച്ചെന്നോ? ആ ഒരു വിദ്യ പിന്നീട് സ്റ്റെബിൻ കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് അപ്പ് I'd like to invite someone who has known Stebin since he's quite young, someone who's very active in Tunbridge Wells. Anyone from Tunbridge Wells knows him. He has been a mentor figure for Stebin. And without any hesitation or without any further ado, I'd like to invite Mr. Tommy Verkey onto the stage, please. Can we give him a loud round of applause? Tunbridge Wells! Thank you. Thank you, everyone. Good evening, everyone. Hope you all are enjoying this evening. Did you enjoying this evening? Celebrating Blessy and Stebin. Hey, great. Thank you. We are
gathered here today to celebrate something truly special, the wedding of Stebin and Blessy. We are long-time family friends of Benny and Jesse, Thomas and Bina. And we are so grateful to be included in this beautiful celebration. Thank you for welcoming us like a family. Thank you. Stebin and Blessy, thank you so much for inviting us. Being here means a lot to us because we haven't just watched your love story begin. We have watched you grow into wonderful people you are today. We have known you look through so many stages of life: childhood, teenagers years, big dreams, quiet struggles, and joyful moments. And when we have known someone that long, you don't just who they are today. You see the journey that brought them here. Stebin, we have always known you as a kind, steady, deeply loyal. You are the kind person people know they can count on. And Blessy, from the moment you came into his life, you brought warmth, light, and a real sense of home. When we saw you together, it was clear this wasn't just love. It was understanding. What makes your relationship so special? Relationship so special is not just happiness you share, but the way you support each other. You listen, you show up, you grow together. You show up, not apart, and that kind of love is rare. Marriage is not a promise that life will always be easy. It is a promise to face life side by side. Choosing patience over pride, forgiveness over anger, and love even the hard days. And if there are two people ready for that promise, it is you. As a Bible reminds us, go and whoever lives in love lives in God, and God is in them. May your marriage always reflect that love. Grounded in faith, guided by grace, and strengthened by Him. So today, we are not just celebrating a wedding, we are celebrating a future filled with shared dreams, quiet moments, laugh, and a lifetime of love. We are so proud of you both and so grateful to witness this new chapter. To a partnership that only grows stronger with time, and a lifetime filled with happiness, comfort, and joy. We wish you very blessing as you begin this
life together. May God's grace always be with you. Cheers to Blessy and Stebin. Love you. Thank you most. Thank you so much, Tommy Uncle, for the lovely advice. Thank you. You can clearly tell that it's so beautiful for the two of them to be surrounded by such lovely family, friends, and community. Interesting childhoods, but that's not the end of it. Next up, we have a dynamic duo straight from the family vault, the best man and the maid of honor. They have known Blessy a little too well, one being her brother and the other her cousin. And I think they've known Stebin long enough to embarrass him. So give it up for Ryan and Rena. Hi guys, I'm Ryan, the best man, also the bride's one and only brother. Hey everyone, my name's Rahana, and I'm the bride's favorite cousin, and also her maid of honor. Firstly, congratulations to this couple. We pray that you both have a wonderful married life ahead, filled with love, laughter, and a few kids along the way. From seeing the behind the scenes of you guys planning your orpir to your engagement and now your wedding day, can't believe you finally made it. I'll start with Blessy. If you know us, you know our house was never quiet. There was always noise, arguing over the tiniest things and then laughing about it moments later. Some days she annoyed me and some days I annoyed her. It's your typical brother-sister relationship, just with a lot more volume. My first memories of Blessy is her visits from Rani in India. It was during bridal season, and she was always showing off her new gadgets. One thing is for sure, even as a kid, she always had a sense of humor and never failed to make us all laugh, whether that's through her storytelling or cracking some punch dialogues. We as cousins got really close when she moved to Tunbridge Wells, and that's when our relationship really grew. Me and my sister and Blessy came as a package. From our walks to school together to our last-minute dance practices, there was never a dull moment. She was my very first dance partner, and I remember learning Bola Chodia, and we thought we ate. Blessy is very particular about a lot of things. She panics over the smallest things, and when they do start going wrong, she makes these high-pitched, squeaky noises that could damage your ears. So Stebin, good luck. From today onwards, Blessy is yours and your full responsibility. No returns, no refunds, no exchanges. I remember you applying for med school during A-levels and the disappointment you felt when you didn't get in. And you then went on to do biomed. And just when you think one degree is enough, you chased your dream and pursued medicine after. You're the biggest example of how determination and hard work and faith really pays off. I couldn't be prouder. Blessy, there's a lot of things I'll miss growing up together, especially our car journeys with Papa and Mummy, where we play the most random games. Our trips to India asking Ammachi who her favorite grandchild is, which obviously is me.
and just being goofy and weird around each other, literally like all the time. Blessy is an amazing character. She's the most unfiltered, down-to-earth person I know. She says things exactly how it is, and she can't really hide her emotions. Even though she's not a great consoler and only says, there, when I'm bawling my eyes out, she never failed to stay by my side through the thick and thin, even if it's by cracking a joke. In all seriousness though, Blessy, thank you for being there for me. And I don't say this much, but I'm proud of you, earning not one, but a second degree. And then starting your career in medicine, and now somehow married. With you, me, you, and Reshma could get Blessy a man. I really took that job seriously, and I'm proud to say I played a small part in kickstarting your journey together. You both are actually married, but seeing you and Stebin together and watching your relationship grow, I can't imagine anyone more suited for each other. Starting off as engaged and now married, it's been quite a journey. Growing up with you both, I remember you guys always bickering and taking the piss out of each other, and we would always tell you both to stop flirting. Then came humiliating you by putting you both as dance partners in every couple dance. Let's just say it worked because you're now each other's forever partner. And that being said, I'll now move on to Stebin. Stebin, before you even asked me to be your best man, I'll be honest, I was hoping you'd pick someone else. But I always knew it was going to be me. Stebin, you're someone who didn't just marry into our family. You were already a big part of my life long before today. I remember when we were young, I used to come to your house for tuition. Steph Chechi would take classes, and it would be an hour of me studying and 3 hours of me playing football, of us playing football and FIFA together. Moreover, Stebin is a massive Man United fan. And there is one thing Stebin has learned from supporting United all these years. It's patience. And that's something you'll do a good job with when dealing with Blessy. Growing up, Stebin, I only really knew you as Steph Chechi's brother because you barely spoke to any of the girls. I remember you having your blue headphones everywhere you went and being a low-key cool kid in school. Don't get gas. As we got older, we all got closer being involved in association programs and sports events. I realized that you're a genuinely good guy and there's a lot more in there than what you give off. We're at that point now where I feel like I've gained a true brother. I can come to you for any predicaments and any problems I have, and you give me better advices than just there. Thank you for checking up on me and and making sure I'm all good. The more you get to know Stebin, the more you get to see his playful side. Lately, though, he's stepping into his husband era, coming out with all these cheesy dad jokes. And I've started noticing some small changes in him. He usually changes phones faster than most people change their socks. I've genuinely never seen him stick with the same phone for more than 6 months. But since being with Blessy, he's clearly started investing in more long-term things. An iPhone, a MacBook, a new car, and ultimately, this marriage. Stebin, I appreciate you a lot for being there for me. I'm proud of the man you've become, working hard over the past few years, constantly trying new things, and recently showing your hidden talents through photography. Seeing the way you treat Blessy is truly beautiful. You have your ups and downs, but you've grown and learned from each other so well over the past years. And the fact that this relationship is built on a true friendship makes it all the more sweeter. Thank you for bringing out the lover girl in Blessy and her sensitive side. You've truly broken down all her walls that she's built up for so long. I'll always have a lot of love for you both. Finally, after today, I have officially now gained a brother by title. But we were brothers long before this. We love you both, and we wish you both a lifetime of happiness together. And we can officially change that group chat title into Blessy finally found her man.
Ryan and Rena, ladies and gentlemen. But seriously, she has, can I ask for a second? She has high-pitched squeals. You needed a lot of patience to deal with her. When did this become a roast of Blessy? To give a reply to those two guys, and as well as that to their parents, I'd like to invite, ladies and gentlemen, can we make some noise for the bride and the groom, Stebin and Blessy! Yeah, let me take their ass back to the club real quick. Hello guys, I hope you're all having a wonderful time. Before we continue, we'd like to take a moment to thank all of you, to our friends and family, those who have traveled from far abroad. Thank you for being here and celebrating with us. Your presence truly means the world to us. Firstly, we'd like to thank Father Jerin, who unfortunately had to leave, and Father Mabrath for guiding us and preparing us for this marriage. Thank you to Dharminder and his entire team for this beautiful venue, the incredible food, and for making this whole process so stress-free. To Jomon Chetan and team, Sai, our DJ, and the light and sound team, thank you for this stunning decor and making this, the ambience, absolutely amazing. To Akshay and team, thank you for capturing these moments so beautifully. You guys have made this whole process feel, we just have felt so at ease during this whole time, and everything's just turned out so incredibly beautiful, and we're so thankful for that. To our parents, our friends, our family, our bridesmaids, our groomsmen, our flower girls, and the flower dads, thank you for your patience, understanding, and constant support throughout this journey. To Papa and Mummy, and to my new Appa and Amma, thank you for all the care and love you have poured out on us, and for being a big part of us being here today, married to each other. Always know we love you more than words can describe. And last but not least, a very, very special thanks to my alien, my own sister, my sister, and Akhil and Blossom Bro. They have been they've been a crucial part of this whole journey, you know, planning the wedding and everything. Yep, Akhil, and to my best man and my new brother-in-law, Ryan, for all the behind-the-scenes work you guys have done for us to make this possible, and the best way, do you know what I mean? The best possible way this can go. To my maid of honor, Henna, to all my cousins that I have way too many to name, to Emily and Shilpa for choreoing the beautiful dances that you're about to witness, for Shibin and Ryan for the skit. Apparently that was a surprise from us, so that you're about to also witness, for Stephanie, who made the most amazing cake today, and to every single other person that has helped us to be here today and make this journey as little as stressful for us as possible. And a big, big thank you to everybody that's here, that's joined us here, you know, that stayed back. Enjoy the show. What's to come? Thank you so much. Thank you, guys. Thank you very much, Blessy and Stebin. So, I think this is the third time we're saying the words, now is the moment we've all been waiting for. But no, really, we're going to kickstart with some of the events and some of the things that we've planned. Anyone who's here for a Bollywood-style wedding, that's coming, and it's just a few minutes away. But before we kick that off, the way we're going to kick that off is with poetry, something not we get to see a lot of. We have poetry, we have drama, we have dance, all of which coming up on this stage right here. But first of all, we have a poet in our midst.
ലാലുവങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കവിഹൃദയം ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്നാണ് അറിയുന്നത്. With your permission, I would like to invite for a poem that he himself has written and composed and lent a tune to. With your permission, Lalu uncle onto the stage. Bless his dad. Thank you, Lalu. ഹലോ, നിങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ പിന്നെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് രചിച്ച ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞ് കവിതയുണ്ട് എൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി. അത് തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഒക്കെ കാണും, എങ്കിലും ക്ഷമിക്കുക, കേൾക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ സ്റ്റേയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. കവിത പേര് പുത്രി. ദാമ്പത്യമാകുന്ന സൗഭാഗ്യയാത്രയിൽ മുട്ടിട്ടാദ്യ മുകുളമല്ലേ നീ, കൈകാലിളക്കിയും മോണ കാട്ടിച്ചിരിച്ചും വീട്ടിൻ വിളക്കായി തെളിഞ്ഞ ദീപം. നേരുന്നു നേരുന്നു ആശംസകൾ, 1000 ആശംസ നേരുന്നിതാ. അമ്മ തൻ മടിയിലും അച്ഛൻ്റെ ഒക്കത്തും കുട്ടിക്കുറുമ്പു കാട്ടിയില്ലേ നീ, പിന്നെ പാൽപുഞ്ചിരി തൂകിയ മകളല്ലേ നീ, വീടിൻ്റെ ഓമനയായ ദീപം. നേരുന്നു നേരുന്നു ആശംസകൾ, 1000 ആശംസ നേരുന്നിതാ. ബാല്യമാം ചാബല്യവേളകൾ താണ്ടി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചും കളിച്ചും വളർന്നു, പിന്നെ കൂടെ കളിപ്പാനൊരു സോദരനും, വീടിൻ്റെ ഐശ്വര്യമായ ദീപം. നേരുന്നു നേരുന്നു ആശംസകൾ, 1000 ആശംസ നേരുന്നിതാ. കാലമാം യവനിക പലതും കഴിഞ്ഞു, നിൻ കലാലയ കാലങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു, സ്വന്തം നിലനിൽപ്പു തേടി അലഞ്ഞു, പിന്നെ കണ്ടുവല്ലോ നിന്റെ ആത്മസഖിയെ. നേരുന്നു നേരുന്നു ആശംസകൾ, 1000 ആശംസ നേരുന്നിതാ. ജീവിതമാകുന്ന യാത്രയിൻ മധ്യേ സമ്മിശ്രമാകുന്ന സുഖദുഃഖവേളകൾ സന്തോഷമോടെ ഇരുവരും പങ്കിട്ടു വാഴുക ശിഷ്ടകാലം. നേരുന്നു നേരുന്നു ആശംസകൾ, 1000 ആശംസ നേരുന്നിതാ. ഇരുവർക്കും 1000 ആശംസ നേരുന്നിതാ. താങ്ക് യു. Thank you, Lalu uncle. That was absolutely beautiful. For those of you who don't speak Malayalam, it was a blessing that he conveyed to the couple, and also recollecting some of Blessy's childhood memories as well. So next we have not a poem but a song from Jessie auntie, so Tommy uncle's wife, who you saw earlier, and also Nikhil. You thought you got rid of him, but not yet. He's back again. So I'd like to welcome Jessie auntie and Nikhil for a beautiful melody for you guys. So this is I know often we go for the fast-paced items, but I think there's some of us who might enjoy a little bit of a melody, a bit of a 2000s nostalgic kick in the feels for people who've loved Malayalam movies from the 2000s. മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴി
അവളോട് പോയില്ലയോ മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞിടുമേ നാടൻ വഴി നനഞ്ഞോടിയൻ കുടക്കീഴിൽ നീ വന്ന മെല്ലെ ചേർക്കും നേരത്തു നീ വിറയ്ക്കുന്നു മെയ്യും മാറും വേറെന്തിനോ മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞിടുമി നാടൻ വഴി നനഞ്ഞോടിയൻ കുടക്കീഴിൽ നീ വന്ന കുടത്തുമ്പിലൂറും നീർപോൽ കണ്ണീരുമാ വിട ചൊല്ലി മുഖം നീയും മാഞ്ഞിടവേ കാറൊഴിഞ്ഞ വാനിന്ദാഹം തീർന്നിടവേ വഴിക്കോണി ശോകം നിൽപ്പൂ ഞാനികയായി നീ എത്തുവാൻ മോഹിച്ചു ഞാൻ മഴയെത്തുമാ നാൾ വന്നിടാ മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞിടുമീ നാടൻ വഴി നനഞ്ഞോടി നിൻ കുടക്കീഴിൽ ഞാൻ വന്ന നാൾ കാറ്റാലെ നിൻ ഈറൻ പൊടി മേലാകവേ നീളുന്നൊരേ മഴത്തുള്ളികൾ പൊഴിഞ്ഞിടുമി നാടൻ വഴി നനഞ്ഞോടി കുടക്കീഴിൽ നീ വന്ന Thank you. Thank you. Thank you so much, Jessie Auntie and Nikhil. Can we give them another round of applause, please? It was beautiful. So we have a few minutes before the surprise family skit. So please stay seated just for everyone to get ready and come to the sides. And if people can, those who are at the back, if you can kind of move to the sides as well so you can see better.
सा जगता है छोड़ छोड़ मेरी राहों को तौबा तौबा डर लगता है ऐसी वैसी तेरी बातों से इश्क विश्क सा जगता है दीवाना दिल कहीं खो जाए ना हमसे खता कोई हो जाए ना touch me don't touch me don't touch me Sonia touch me don't touch me don't touch me Sonia थोड़ा फासला मन है मन चला हो जाए ना हमसे खता कोई हो जाए ना don't touch me Sonia touch me don't touch me Good evening, guys. So, we are now getting to the last little celebration of today's events. Basically, we were going to do this as a full-on surprise, but unfortunately, they found out. So, this is a special little dedication that we, as cousins and close relatives, we're all dedicating this for our dearest Stebin and Blessy. But before that, we've put a lot of effort, time, and our heart and soul into this. So I hope you guys enjoy it as much as Ryan has enjoyed making it. So please, can I request that we get each and everybody's attention while we do this. ഇത് കൊള്ളാമെങ്കിൽ മാത്രം കൈയടിക്കുക. ഇല്ലേ കൂവിക്കോ, പറ്റുന്ന അത്രയും അയക്കോ. We'll do our best. എന്നിട്ട് ശരിയായില്ലേ ആയിക്കോട്ടെ. But can I get a woo or some sort of appreciation for that? Everybody on it, yeah? All right, we're about to begin this. Ready? This story begins far, far away in Rani. പിളച്ചു നടന്ന നാട്. ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അവളുടെ ലൈഫ് ഒരു റണ്ണിങ് കമൻട്രി പോലെയായിരുന്നു. മൈൻഡ് ഓൾവേസ് ഫുൾ ഓഫ് തോട്ട്സ്, റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻസ്. ഷീ ഗ്രൂ അപ്പ് റീഡിംഗ് ബാലരമ ആൻഡ് വാച്ചിങ് കുട്ടിച്ചാത്തൻ. പിന്നീട് UK വന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പതിയെ അപ്ഗ്രേഡായി ടു ഫ്രണ്ട്സ്, ഹൗ ഐ മെറ്റ് യുവർ മദർ ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ലാലേട്ടൻ മൂവീസ്. Hey, how you doing? ഇതിന്റെ പുത്തൻ റേവൻ ഗ്ലാസ് ഇത് ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച് നിന്റെ കാലയും വിട്ടു. സോ നാച്ചുറലി ഡ്രാമയുണ്ട്, പക്ഷെ ലൗഡാണ്, എന്നാൽ എക്സ്പ്രസീവുമാണ്. ബ്ലെസ്സി വളരുന്ന പ്രായം തൊട്ടേ ഏത് സിനിമ കണ്ടാലും അതിലെ നായിക അവളാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണ്. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം അമ്മ വീട്ടിലെ അരികത്തുള്ള ഒരു തോട് കണ്ടപ്പോൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ ഏതോ ഒരു സിനിമയിൽ കാവ്യാമാധവൻ കാല് നനയ്ക്കുന്ന സീൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നു. മമ്മി ഇങ്ങി നോക്കിക്കേ, ഞാൻ കാവ്യാമാധവനെ പോലെ കാല് നനച്ചിരിക്കുക. മോളെ, സിനിമയൊക്കെ വെറും സിനിമയാ, നീ അവിടെ ചുമ്മാ അടങ്ങിയിരുന്നേടി. കഷ്ടകാലത്തിന് ആ സിനിമയിലെ അടുത്ത സീൻ
കാവ്യമാധവൻ കായലിലോട്ടെടുത്ത് ചാടുന്ന സീനായിരുന്നു. പക്ഷേ പാവം ബ്ലെസ്സിക്ക് അന്നും ഇന്നും ബോധം വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവളും ആ തോട്ടിലേക്ക് അതുപോലെ എടുത്തു ചാടി. അയ്യോ മമ്മി, എന്നെ രക്ഷിക്കൂ മമ്മി. ബ്ലെസ്സിയുടെ ഭാഗ്യത്തിന് ബീനാൻറ്റി ആ പഞ്ചായത്തിലെ തന്നെ ബെസ്റ്റ് സ്വിമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലെസ്സി എന്ന ഈ മുതല് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മുൻപിലിരിക്കുന്നു. മോളെ, നീ എന്നെ കാണിച്ചേ. ദൈവം നിന്നെ കാത്ത്, അതുകൊണ്ട് നീ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓ പക്ഷെ മമ്മി, ആ സിനിമയിൽ കാവ്യമാധവൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തേ? അവളുടെ ഒരു കാവ്യമാധവൻ. ഇതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും ഇവൾ ഓരോ അടവുകളായിട്ട് അങ്ങനെ വളർന്നു. കൈകോട്ടും കണ്ടിട്ടില്ല, കയ്യിൽ തഴമ്പുമില്ല, കൈപ്പത്തി കൊണ്ടൊരു കിതാബും തൊട്ടിട്ടില്ല, കച്ചറ കാട്ടി നടക്കും, ചക്കറ കാട്ടി വെടക്കായി വടക്കും തെക്കും നടന്നു നടുവൊടിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പെൺകുട്ടിയുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് തരികിടകളൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായി. ബട്ട് അവൾ വിചാരിച്ച് കാണത്തില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറം അഭ്യാസം കയ്യിലുള്ള ഒരു അടിമാലി പയ്യൻ്റെ കഥ. സ്റ്റെബിൻ. ഈ പയ്യനെ വീട്ടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കാൻ അറിയില്ല. ഓടി ഓടി നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം. ക്ലാസ്സിലിരുന്നാലോ മൈൻഡ് ഫുൾ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിലുമാണ്. പിന്നെ സ്റ്റെബിനൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എപ്പോൾ പന്ത് കണ്ടാലും അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടണം. Yo, pass me the ball, man. അയ്യടാ, TV പൊട്ടി. I'm finished. എടാ കുരുത്തം കെട്ടവനെ, നിന്നെ ഞാൻ ശരിയാക്കും. അവന്റെ ഒരു ഫുട്ബോൾ കളി, ഒരു റൊണാൾഡോയും. സ്റ്റെബിൻ ഒരു ഫുട്ബോൾ താരമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഇതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും ഫുട്ബോൾ കളിയായിട്ടിറങ്ങും. അല്ലെങ്കിൽ പറമ്പിലെ മാങ്ങയ്ക്കിട്ട് കല്ലെറിഞ്ഞ് അവസാനം വീട്ടിലെ ജനലുകൾ പൊട്ടിക്കും. ഇതുപോലെ ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ചു അടവുകളും വിദ്യകളുമായി അവനും വളർന്നു. കാടിറങ്ങിയോടി വരുമൊരു മൂകനായ കാട്ടുകടുവയെ വേട്ടയാടിയാടി ഇതുവഴി വാ. അമ്പു കൊണ്ടു കൊമ്പ് കുതരണ വമ്പറുത്തു മാറ്റിയെറിയണ തമ്പുരാന്റെ തന്ത്രമൊരു ഞൊടിതാ. വേതാള കഥയറിയാം, അറിയാം പാതാള ചുഴിയറിയാം, അറിയാം വില്ലാളി കളിയറിയാം, അറിയാം വീരാളി പട്ടണിയാ, അറിയാം ആരാച്ചാരായാലും ആകാശം കാണൂല, അങ്ങാടി ചെന്നാലും അങ്ങോട്ട് ഇക്കളി വിക്കളി പുതിയൊരു പുലികളി കൊടുകൊടു ചടുകൊടു എടുപരി പടവലിയാ. ലേറ്റർ സ്റ്റെബിൻ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് കളിച്ച് ഒടുക്കം കാലുമൊടിഞ്ഞു. ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആകാനുള്ള ഹോപ്സ് ഡൗൺ ദ ഡ്രെയിൻ. അതിനുശേഷം വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തണമെന്നുള്ള വിചാരം വന്നു. Could have gone pro, but I tore my ACL. ഇനി IT ഫീൽഡ് തന്നെ പിടിക്കാം. So, after a few years later, സ്റ്റെബിൻ അവൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് ആരംഭിച്ചു അറ്റ് പോർട്സ്മൗത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. IT കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, പിന്നെ ലേറ്റ് നൈറ്റ്സ്, ന്യൂ ക്യാമ്പസ്, ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ്. അങ്ങനെ ജീവിതം ഫുൾ സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട്. ചിരിനീട്ടി പാറുന്നെങ്ങും അതിനുള്ളിൽ ചെന്നെത്തുവാൻ വഴിയെല്ലാം തേടി നമ്മൾ. നോക്കും നോക്കും നീളെ തേനും പാലും തൂകി എന്നിട്ടും വീഴുന്നില്ലേ കൺമണി. ശാരി പോയാൽ മേരി, അവളും പോയാൽ രാജേശ്വരി, ഒരു നാളിൽ കനവിൽ നോക്കി പാടും. While Stebin was busy figuring out his path, somewhere else, Blessy was doing the same, but with a little extra tulichatam. She left home to study biomedical science at St. George's University. അവിടെ വെച്ച് പുതിയ കുറേ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടെ അവളുടെ ലൈഫിൽ വന്നു. ഹായ് ബ്ലെസ്സി. ഹായ് ശില്പ. ഹായ് ടുട്ടു. എടി, നമുക്ക് ലൈബ്രറി പോകണ്ടേ? ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോവാം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ആ പള്ളിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ കൊറിയൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയാലോ? വുഡ് യു തിങ്ക് ടുട്ടു? ഗായ്സ്, നമുക്ക് നാളെ എക്സാമാ. എക്സാമോ?
അത് വരും പോകും, പക്ഷെ ഫുഡ് അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. യെസ്, ഇതാണ് സ്പിരിറ്റ്. വാ നമുക്ക് പോകാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ അവസാനം കൊറിയൻ ഫുഡ് അടിച്ചടിച്ച് ലൈബ്രറിയിലും പോയില്ല, വയറ് നിറച്ച് നൈസായിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നുറങ്ങി. എക്സാം ഡേൻ്റെ രാവിലെ പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്ക് പോയി ദൈവത്തെ സോപ്പിട്ട് എങ്ങനെയോ ബ്ലെസ്സി എക്സാംസ് ഒക്കെ പാസ്സായി. ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം കുറച്ച് കൊറിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മസാല ദോശ ആയിട്ട് അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇതൊക്കെയാണേലും one thing that kept them together was their dance life. അങ്ങനെ ഒടുക്കം ബ്ലെസ്സി എക്സാംസ് എല്ലാം പാസ്സായി ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റും കിട്ടി. അവിടുത്തെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫിൽ കർട്ടൻ വീണു. മീൻ വൈൽ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് അടിച്ചുപൊളി ലേറ്റ് നൈറ്റ്സ്, ഫുട്ബോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലാണേലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റെബിനും അവൻ്റെ ഡിഗ്രി സെക്യൂർ ചെയ്തു. പക്ഷേ സ്റ്റെബിൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്ന് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബ്ലെസ്സിക്ക് ഡോക്ടർ ആകണമെന്നൊരാഗ്രഹം തോന്നി. സോ ഷീ ഡിസൈഡ് ടു പെർസ്യൂ മെഡിസിൻ. പക്ഷേ സിനിമ കണ്ടു വളർന്ന ബ്ലെസ്സിയല്ലേ, ഡോക്ടറായ മാത്രം പോരാ, ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറും വേണം എന്നൊരു തോട്ട് വന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ വാസ് നൺ അതർ ദാൻ സഹൃദയ അസോസിയേഷനിൽ അവളുടെ കൂടെ സ്ഥിരം ഡാൻസ് കളിച്ചു വളർന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റെബിൻ. ഹായ് ടുട്ടു. ഹായ് ബ്ലെസ്സി. എടി, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. I think I like Stebin. Oh my gosh, ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കാമോ? You have to tell him. But ഒരു ബട്ടുമില്ല. നീ ഫോൺ എടുക്ക്, ഇപ്പം തന്നെ വിളിക്ക്. Okay, fine. Hi Blessy, what's up? Hi Stebin. ആക്ച്വലി എനിക്ക് നിൻ്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കിതെങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഏയ്, ഇപ്പം ഒന്നും പറയണ്ട. പറയാൻ വന്ന കാര്യം മനസ്സിലായി. നീ ഇപ്പം ഒരു ഡോക്ടറാകാൻ പഠിക്കുമല്ലേ? ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സാംസ് തോറ്റ് ജയിക്കാനുള്ളതാ. തൽക്കാലം വേറെ ചിന്തകളൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ കോൾ കാരണം ബ്ലെസ്സിയുടെ ഹോപ്സ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ലവ് പൊടിഞ്ഞ പപ്പടം പോലെയായി. പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത്, ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ. പലവട്ടം കാത്തു നിന്നു ഞാൻ കോളേജിൻ മൈതാനത്ത്, ഒരു വാക്കും മിണ്ടാതെ നീ പോയില്ലേ. അഴകോലും പെൺമൈനെ കൊതിക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ, ചെന്താമര വിരിയും പോലൊരു പുഞ്ചിരി നൽകൂലേ. അങ്ങനെ 5 years went by with many changes. ബ്ലെസ്സി മെഡിക്കൽ സ്കൂളിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ഇപ്പം കഴിയാറായി. സ്റ്റെബിൻ ഫുട്ബോളൊക്കെ വിട്ട് IT വേൾഡിലോട്ട് പോയി കോർപ്പറേറ്റ് ലൈഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ 9 to 5 റൂട്ടീൻസ് പതിവായി. വീക്കെൻഡ്സിൽ ഉറക്കം മാത്രം ടാർഗറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു വീക്കെൻഡ്. ഫൈനലി വീക്കെൻഡ് എത്തി. Let me chill with the boys. Yo, it's your boy. Yo. Yo, മച്ചാനെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയോ? നമുക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ? ശരിയാ, പക്ഷേ ലൈഫ് ഇപ്പം സ്റ്റേബിളാ. വെറുതെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആക്കണോ? എന്നാലും എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരാളുണ്ട്. ശരിക്കും മച്ചു പണ്ട് പറഞ്ഞ ആളാണോ? അവളോട് പറയാതെ പോയ ഇഷ്ടം
അതിപ്പോഴും ഉണ്ടോ? അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവൾക്കിന്നും ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും മച്ചാനെ. കിട്ടിയാ കിട്ടി, പോയാ പോയി. മച്ചി പോയി അങ്ങ് പറഞ്ഞേ. ഇതുപോലെയുള്ള മോട്ടിവേഷൻസ് കിട്ടിയപ്പോൾ സ്റ്റെബിൻ ഒന്ന് ചാർജായി. സോ സ്റ്റെബിൻ അവൻ്റെ ഇഷ്ടം പറയാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങി. പാൽ പോലെ 16 എനിക്കൊരു ഗേൾഫ്രണ്ട് വേണം. ഇன்று പുതിதாக വിழுந்த மலர் போல எனக்கொரு ഗേൾഫ്രണ്ട് വേണം. ஏழாயத்தாளத்தில் காலினிக்காலத்தில் நெஞ்சல் அரட்டைகள் ஆடிக்கொள்ளுமே. வியர்வை பாடிந்தார் மழையில் நனைந்தார் முகத்தறி முகத்தால் துடைக்கணுமே. ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ബ്ലെസ്സി മെഡിക്കൽ എക്സാംസ് ഒക്കെ പാസ്സായി. അവൾ ഒരു കുട്ടി ഡോക്ടറായി. സ്റ്റെതസ്കോപ്പിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയത്തില്ലേലും അത് ഉപയോഗിക്കാനെങ്കിലും അവൾ പഠിച്ചു. വി ഹോപ്പ്. ഓൾ ഓഫ് എ സഡൻ ഷി ഗെറ്റ്സ് എ ഫോൺ കോൾ ഫ്രം സ്റ്റെബിൻ. ഹലോ, എന്നാടാ? എടി, നീ നാളെ ഫ്രീ ആണോ? ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടാലോ? ഒരു കാര്യം പറയാനാ. അതെ, ഞാൻ നാളെ ഫ്രീ ആണല്ലോ. ഓക്കേടാ, എന്നാൽ നാളെ കാണാം. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് അവളുടെ അടിവയറ്റിൽ ഏതാണ്ടൊക്കെ കിടന്ന് തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ തെക്കൻ കിഴക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കാറ്റുള്ള ദിവസം അവർ തമ്മിൽ കണ്ടു. ഹായ് സ്റ്റെബിൻ. ഹായ് ബ്ലെസ്സി. സർ, ടെൽ മീ, എന്താ പറയാനുള്ള? അത് നിനക്കറിയാലോ, ഞാൻ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ്റെ സ്പോർട്സ് ഡേ ടീം ക്യാപ്റ്റനാ. നീ എല്ലാത്തിനും ജോയിൻ ചെയ്യണം, ഓക്കെ? അത്രേ ഉള്ളോ? ശരി. ഞാനോർത്തെ വേറെന്തോ സീരിയസ് കാര്യം പറയാനായിരുന്നെന്ന്. ആക്ച്വലി ഇതിലും സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമുണ്ട്. ഐ നോ നീ ഇപ്പോൾ കരിയർ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമാണ്. വലിയ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തേണ്ട ആളാണ്. പക്ഷേ സത്യം പറയാമല്ലോ, എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. മനമാകെ നിറയും മഴവിൽ നീയാണേ, മധുരം തൂകും മഴയും നീയാണേ. നീ റെഡിയാണേൽ പോരുന്നോ എൻ്റെ കൂടെ? 5 വർഷത്തിന് ശേഷം അവൻ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒടുക്കും പറഞ്ഞല്ലോ. യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. സ്നേഹം ചേരും നേരം നെഞ്ചിൽ ചൊല്ലി നീ എൻ മിന്നും താലിപ്പൊന്നിൽ എന്നെൻ സ്വന്തം നീ. മനമാകെ നിറയും മഴവിൽ നീയാണേ, മധുരം തൂകും മഴയും നീയാണേ. ഞാൻ നിഴലായി മാറുന്നു, കണ്ണിൽ തേൻ ചോരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ ലൈഫ് ഒരു ബി-ടെക് ഓം ശാന്തി ഓശാന സിനിമ പോലെ നടന്നു. അവരുടെ ഫാമിലീസ് എല്ലാം ഒത്തുചേർന്ന് അവരുടെ എൻഗേജ്മെൻ്റായി, അവരുടെ കല്യാണമായി. ആൻഡ് ലൈഫ് ഫുൾ ഓഫ് ഫൺ, ലാഫ്റ്റർ ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. ഓമനപ്പൂവേ താമരപ്പൂവേ രാവുമാഞ്ഞില്ലേ, ഇനിയും നേരമായില്ലേ, വിരിയാൻ താമസമെന്തേ? ദാഹിച്ചു മോഹിച്ചു തേനുണ്ണുവാ ഞാൻ ഓടി വന്നില്ലേ, മിഴികൾ നീ തുറന്നാട്ടെ,
മധുരത്തേൻ പകർന്നാട്ടെ പാദസരത്താളം കേൾക്കെ കാതിനിന്നോണമായി വാർമുടിയിലേതോ പൂവായി പാതയിൽ വീണുപോയി പറയാനെന്തോ വീടും ചുണ്ടിൽ തങ്ങി മിണ്ടാൻ വയ്യാവോ മനപ്പൂവേ ചെക്കനും പെണ്ണും ടെൻഷൻ അടിച്ചു ചങ്കു പറിച്ചു ചേർന്നൊരു കല്യാണം ചങ്കു കൊടുക്കും ചൻസുകളെല്ലാം മാർപ്പ് വിളിച്ച് കൂടണ കല്യാണം തകിലടിയോ നിറപൊലിയോ മധുരവിടെ വിളിയലിയോ നമ്മുടെ ചെക്കന്റെ കല്യാണം കളറാണടാ നമ്മുടെ ചെക്കന്റെ കല്യാണം കെടുവാണടാ നമ്മുടെ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം പൊളിയാണടാ നമ്മുടെ പെണ്ണിന്റെ കല്യാണം കൊലമാസടാ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ഹാപ്പി ആയിട്ട് കുറേ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അടിപൊളിയാക്കണം. ഓക്കെ? Yes, I am so happy and will do anything from my side to make this the best. ആണോ? എന്നാ നീ പോയി ആദ്യം ഒരു നല്ല ചായ ഇട്ടോണ്ട് വാ. ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറിയിട്ടില്ല. എനിക്ക് ചായ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനും അറിയത്തില്ല. ഒരു ചായ പോലും? എന്റെ കർത്താവേ! പടകാളി ചണ്ടി ചങ്കിരി പോക്കിരി നമ്മുടെ പാട്ട് പാട്ട് മാറിപ്പോയാ ചങ്കിരി പോക്കിരി Check. Blessy did say that she has a lot of cousins that she can't name all of them. And you saw the power of that today. Can we please give a huge